La despampanante estrella pop libanesa Suzanne Tamim fusilada en su vivienda de Dubai con el rostro destrozado y apuñalada, el 28 de julio de 2008. Esta es la escalofriante génesis del nuevo film del director nacido en la capital sueca en 1972, Tarik Saleh, Crimen en el Cairo, prohibido en Egipto por mostrar como algunas de las máximas esferas políticas han corrompido la vida cotidiana. Ciudad de México, proceso. Prohibida en Egipto, pero ya proyectada en alrededor de 40 países, la película policíaca y política Crimen en el Cairo, the Nile Hilton incident, del destacado cineasta sueco de origen egipcio Tarik Saleh llegó a las salas de México. Desde Suecia, Saleh escribe por e-amail que le encanta México, especialmente su capital, solo desearía estar allí. Su largometraje obtuvo el Premio del Jurado en el Sundance Film Festival, la Espiga de Oro en el Hispano Valladolid Film Festival y el Gran Premio en el Beaune Film Festival. Se encuentra en la cartelera nacional desde el 4 de mayo, bajo la distribución de la empresa Alameda. Periodista, editor, grafitero, experto en cultura urbana, documentalista, además de productor y presentador de televisión, el director solinera en este film como un policía corrupto investiga el asesinato de una cantante libanesa en el Hotel Nile Hilton del Cairo, Egipto, días antes de la Primavera Árabe, en el año 2011. Pero la identidad de la chica fallecida y sus relaciones con gente del gobierno y empresarial de esa metrópoli obligan al detective a tomar decisiones que nunca imaginó, como ponerse contra el sistema el solo país lo que país. El realizador nacido en Estocolmo el 28 de enero de 1972, de padre egipcio y madre sueca, relata proceso que un asesinato real lo impulsó a crear el guión. Se refiere al homicidio de la estrella del pop Suzanne Tamim, libanesa deslumbrante con 31 años quien fuera jalada el 28 de julio del 2008 en su vivienda de Dubai con el rostro destrozado, apuñalada en varias partes del cuerpo. 2 meses después, la Fiscalía General egipcia acusó a Hisham Talaat Mustafá, un magnate de la construcción quien también ocupaba un alto cargo en el Partido Nacional Democrático, al que entonces pertenecía el presidente Hosni Mubarak. Mustafá había sido amante de la artista y le encargó al policía más en el-Sukkari que matara a la artista. Le prometo $2,000,000 destacar que Sukkari había trabajado en la oficina de seguridad del Hotel Four Seasons e incluso se sabía que Mustafá era muy cercano al hijo de Mubarak. Este levaba en el poder alrededor de 3 décadas, pero tras las manifestaciones masivas en 2011, dejó la presidencia. Juicio a Mustafá en Egipto fue muy visto, como el del jugador de fútbol americano O.J.Simpson en Estados Unidos.Todos los Arabes seguían el caso de Suzanne Tamim.Comencé fantasía acerca de cómo sería que un policía estuviera a cargo de un suceso así donde se da cuenta de que el principal sospechoso es el mejor amigo del presidente de una nación, subraya Saleh. En la prensa egipcia del 2008 y 2009 se lee el caso, un relato sensacional de un hombre con sed de venganza tras haber sido abandonado por una amante en la que gastó millones de dólares. A los ojos de muchos egipcios sirvió como una prueba crucial para demostrar que la élite del país estaba por encima de la ley. Escribí el guión en 2010, un año anterior a la Primavera Árabe del 2011,
Entonces terminaba la historia con una revolución. Pero hizo mi pareja imposible y cuando comenzaron los primeros movimientos, me di cuenta que no podía dejarlo a un lado, y reescribí el guión, relata. Del asunto de la diva de ojos verdes, a solo la sorprende que el jefe de seguridad del Estado en 2011, Omar Suleiman, decidiera es hombre importante en los negocios de Egipto. Mustafá fue condenado a muerte, después se le bajó la pena a 15 años y luego salió libre. Para usted, ¿cuál es la importancia de situar la película en el marco de la revolución de 2011? No es importante, pero sí necesario. Esta historia podría haber sucedido en muchos lugares y en muchas ocasiones en la historia, pero me gusta ser muy específico. Decidí no solo ponerla como marco, sino utilizar este momento como una conexión con el relato de la cinta, por todo lo que ocurre por el hartazgo de la población tras años de sometimiento a una dictadura y las pobres condiciones de vida. En el film de 106 minutos se aprecian varias con pobreza extrema y lugares con cosas bastante lujosas, la inmigración africana, el abuso de poder de los ricos y las extorsiones. No hay persecuciones, ni tiroteos, pero en el relato se percibe un acertado suspenso. La acción se ubica en el Cairo, aunque en realidad se filmó en Casablanca, Marruecos, porque el gobierno egipcio se negó a que el director entrara a rodar la historia. La simulación de El Cairo es atenada. Así, en la cinta esta herb se convierte en otro personaje y muy desolado. Solo ha dirigido los documentales Sacrifice, Who Betrayed Che Guevara, 2001, Sacrificio, que traicionó al Che Guevara, donde se plantean preguntas acerca de la muerte del Che Guevara por lo que dicho trabajo causó polémica, y gizmo, The New Rules of War, Guantánamo, Las Nuevas Reglas de la Guerra, sobre los campos de detención de la Bahía de Guantánamo, que dirigida con Eric Gandon en 2005. Luego siguió con la ficción Metropia, 2009, cinta de animación desarrollada en 2024, en una enorme red del metro que enlaza toda Europa durante una época en la que el petróleo se acaba y los mercados han colapsado. El personaje principal, Roger, decide alejarse de la red y descubrir que es controlado por entes empresariales al escuchar voces. El control social se ejerce a través de una marca de champú. Este largometraje inauguró la Semana de la Crítica en Venecia. Luego hizo Tommy, 2014, basada en hechos reales de los años 90. Se centra en un robo en un aeropuerto. Aquí el director aborda la situación de mujeres en el mundo del crimen en Suecia, para lo cual entrevistó a chicas reales de ese mundo. Crimen en el Cairo es una producción de Suecia, Dinamarca y Alemania y cuenta con la extraordinaria fotografía de Pierre Aim y la indicada música de Thijs Schmidt. El actor principal de Crimen en el Cairo es el sueco Fairs, nacido en Líbano el 29 de abril de 1973, quien en 2012 debutó en Hollywood junto con Denzel Washington. También ha trabajado con Tom Hardy y Gary Oldman, entre otros. Laboró en Rogue One, Star Wars Story, 2016, donde también participó el mexicano Diego Luna. En este nuevo film de Saleh, Fairs interpreta al comandante Nuruddin Mustafa, quien solo busca el dinero.
Es sobrino del comisario que maneja este departamento como si fuera el negocio familiar. En varias ocasiones, Saleh ha declarado que escribió el papel pensando en el actor, galardonado como mejor actor en los reconocimientos del cine sueco, donde la película también obtuvo premios a mejor película y dirección. ¿Cómo fue el proceso creativo de crear el oficial Narodin? Me base en alguien que conozco, pero faltaba una pieza. Cuando me di cuenta de que le gustaba escuchar viejas canciones de amor, finalmente lo entendí por completo. Sostiene todo el tiempo el largometraje. Narodin es un hombre solitario. Perdió a su esposa en un accidente automovilístico y fuma en exceso. Al investigar el crimen de la cantante se da cuenta de todo el problema de la corrupción y la impunidad. Es un antihero que no cambia su mirada ni su forma de caminar, pero resalta su angustia y preocupación. La corrupción policíaca también es un grave problema en México. ¿Qué piensa de este conflicto que padecen muchos países? No me gusta cuando la policía se convierte en un símbolo de los soldados que protegen a los poderosos y a los ricos que se van contra las personas que no tienen nada. Entonces la democracia se convierte en un insulto. En otras entrevistas en Europa ha reiterado que espera que la película sirva para que el público se cuestione y se dé cuenta que la democracia es una broma si todos se mueven por el poder y el dinero. Como en sus películas anteriores, un hombre se enfrenta solo al sistema, porque creo que es hermoso ver a alguien enfrentarse a un sistema, incluso si falla. Para el cineasta, la corrupción en Egipto es una cuestión de supervivencia. Argumenta, cuando has estado gobernado por extranjeros desde muchos años atrás, la corrupción es una forma de vida. Si vives en un pueblo y debes registrar un hijo, pero la administración es extranjera y no comprendes el idioma, buscas a un funcionario y te ayuda en todo si lo pagas. La corrupción se concreta en lo que la muestra, que es un favor y no tiene connotaciones negativas. Para no hacer filas se necesita un muestra. Sin eso nada funciona y es que el sistema real no sirve, no marcha bien. ¿Qué satisfacciones le ha dado Crimen en el Cairo? Ha sido increíble ver a personas de todo el mundo reconociendo en un oficial de policía corrupto en Egipto, que para mí es el poder del cine. Para el papel secundario destaca una migrante de sangre africana que labora en la limpieza en el hotel. Ella se da cuenta de quien mató a la bella artista y por ello su vida peligra. ¿Qué opina de la migración de África que muestra en la película? Es un problema severo. Debido a que mi padre emigró a Europa, siempre me preocupó mucho cuando veo a personas que se vieron obligadas a abandonar su hogar en sus países de origen. Saleh cree que no existe una mayoría en Egipto, no en la superficie, pero dentro de las personas ha ocurrido un cambio real que no se puede deshacer. Resalta que los jóvenes que participan en la revolución del 2011 son sinceros y desean un futuro, por el cual estaban dispuestos a sacrificarse, explica. En realidad la Primavera Árabe fue contra la policía y por medios derechos sociales. Mustafá, quien mandó asesinar a la cantante Suzanne Tamim, fue perdonado por el presidente, eso dice mucho del Egipto de ahora.
Sin embargo, es optimista.Piensa que Egipto va a cambiar. Mientras, Crimen en el Cairo está prohibida en Egipto. En el verano pasado el millonario que asesinó a la cantante salió libre, pero si alguien ve la película puede ser encarcelado. El crítico de cine Ken Jaworski de The New York Times escribió de la película: es horriblemente fascinante de ver. Fue difícil escribir un guion ubicado en el Egipto del año 2011 y con los problemas de la corrupción y el abuso de poder. Fue muy complicado, pensé que no iba a lograrlo, como la dice adiós a una película y comienza otra nueva. Alguien más inteligente que yo lo dijo: las películas no se terminan, se abandonan. Creo que eso es muy cierto. En enero próximo volverá a rodar otro largometraje debido a la buena aceptación en todo el mundo de Crimen en el Cairo. Algunos críticos lo consideran el mejor thriller europeo del 2017. Por ello, solo fue invitado a dirigir el sexto episodio de la segunda temporada de la serie televisiva de ciencia ficción y suspenso Westworld para HBO, basada en la película homónima de 1973, dirigida y escrita por Michael Crichton. Porque un film es el boleto del pobre para viajar. Si compra un boleto, en este momento son $5, y si viaja a algún lugar, al Caribe en un barco parado o al futuro como en 2001, Odisea del Espacio. Eso amplió mi mundo, porque vengo de un entorno en el que no se podía ir al Caribe en un avión. Podría ser al cine y verlo. Para mí, sueño es algo que me apasiona mucho. ¿Qué tipo de historias le gustan más? Me gusta todo tipo de historias, pero el film noir tiene un lugar especial en mi corazón. Es mi favorito porque se trata de investigar una sociedad y acaba uno reflejantes. Este texto se publicó el 6 de mayo de 2018 en la edición 2166 de la revista Proceso.